Да, всем добрый вечер. Уже знаете, многие лица для меня становятся за эти несколько недель уже такими близкими, знакомыми. Поэтому рад вас видеть. Если у кого-то не получается подключиться с камерой, то рад прочитать ваше имя. Пожалуйста, как всегда, проверьте свои микрофоны, как чтобы мы снова не услышали номер или пин-коды вашей кредитной карты, не узнали всех этих паролей, доступов на телефон, да, поэтому отключите микрофоны. И я сегодня хотел бы представить нашего преподавателя. Мы сегодня, наш класс будет называться это «Предотвращение самоубийств» или «Запобегание самогубствам». Это такая достаточно непростая тема, и сегодня нам будет преподавать Рич Робинсон. Вы можете его увидеть, он улыбается, да, и капеллан, я несколько слов хочу сказать про капеллана Рича. Во-первых, он из Южной Каролины, такой есть город Чарльстон. Если вы почитаете историю, то Чарльстон — это город, где когда-то начиналась гражданская война в Америке, он очень известный в Соединенных Штатах, но сам Рич, он очень уникальный. Во-первых, как человек, во-вторых, он мой близкий друг, и мы очень много сегодня делаем с ним вместе. Его организация, которую он возглавляет, кризисное капелланство, кризис chaplaincy, они служат больше, чем в 50 разных правоохранительных агентств, включая полицейские департаменты, шериф департаментс. Также капеллан Рич, является капелланом для ФБР и для секретной службы США. Поэтому он работает как капеллан со всеми этими структурами. У нас будет в конце задать возможность ему вопросы. Но еще что уникально, в прошлом Рич полицейский, он работал в полиции, он офицер полиции, он несколько лет служил, и я думаю, что для тех, кто у нас студентов, кто сегодня есть у нас представители правоохранительной системы, для вас это тоже будет близко. Советую вам познакомиться, подружиться. Так что сегодня Рич будет преподавать, и также сегодня его будет переводить капеллан Павел Петровец, и Павел из Флориды. Сегодня, если вы видите, он также учится вместе с нами на курсе, хотя он уже не раз проходил капелланские тренинги, но так как он принял решение присоединиться к нашей команде «Капелланский патруль», то у нас есть такое правило, что нужно, как знаете, как исполнить всякую правду и пройти базовый тренинг. Поэтому Павел, хотя много раз учился, но он вместе с нами, он часть нашего сегодня 9-го потока. И также следующие несколько недель у нас будет американский блок, у нас будут преподаватели из Америки, поэтому Павел будет нашим переводчиком. Сегодня у него дебют вместе с нами. Так Добрый что, вечер. да, друзья, я сейчас включу презентацию. Rich, now is your time. Thank you, brother. Okay. All right. Спасибо. Доброе утро Вечер. Добрый доброй вечер. ночь, вечер. Okay. I'm learning a little bit of Russian, but сегодня я говорю по-английски. Я учу русский, но сегодня буду разговаривать по-английски. All right. Well, good to see everyone. Thank you, Chaplain Yaroslav, for the introduction, but especially just thank you, Chaplain Yaroslav, for your team and for what they do. I follow them on social media and the Telegram channels, and it's an honor for me to be a part of your ministry in the sense of the international committee, but just we're all brothers and sisters in God's work together. And so it's an honor to be with you, but also the ministry and work that you do every Brother, day. we need translate. Brother, we Oh, need I'm sorry. translate. It's not in I US. We need I already translate. messed it Sorry. up. Хорошо, я рад видеть всех, и особенно благодарю Ярославу и всем, что вместе работаем, и так много работы делаем, и я рад быть здесь. Yep. So thank you. I will do one sentence at a time. Спасибо, я буду делать одно предложение. Okay. So just as a show of hands, how many have helped someone who was feeling suicidal?
Поднимите руку, если вы кому-то помогали, кто переживал или думал о самоубийстве. Okay. Хорошо. Many of us are trying to understand suicide and trying to understand what's the best way to help someone. Но из нас хотим понимать самоубийство и как помочь кому-то. So, our goal today is to first help us to recognize some symptoms of suicide or signs. Сегодня мы хотим увидеть знаки суицида, как-то кто-то питается и разговаривает с суицидом. And then we also want to know, what do we do to help someone who's feeling suicidal? Мы хотим знать, что мы можем сделать, что можно делать, чтобы помочь, если размещаете о суициде. All right. So, let's go. We'll go to our first slide that just sort of talks about suicide data. Будем более говорить о фактах, о суициде и статистике. Paul, if you'll tell me what this, there we go. Okay. So, if we look at suicide around the world, we see that this is a common human experience and struggle. Если посмотрим в мире, это очень явная и кругом эта проблема по всему миру. There are many different reasons why someone might, as we would say, complete a suicide. Есть много причин, почему-то кто-то совершает суицид. We usually think of it as a mental health struggle. Мы часто думаем, что это просто психическая проблема, борьба. Sometimes we might think of it as a moral injury struggle. Часто мы можем думать, это моральные какие-то переживания и страдания. And sometimes people are just trying to stop the pain. Некоторые раз это люди просто хотят закончить боль. So, however we interact with suicide, whether it's after a suicide or trying to prevent one, it's a common human experience. Нет разницы, если мы переживаем или помогаем кому-то суицида, это очень явная проблема всех. But even if it's something very common to humankind, people feel that they're all alone when they're dealing with suicidal thoughts. Много людей, что думают о самоубийстве, думают, что они полностью одинокие, и это нормальное страдание у людей. So, as we're helping folks, we have to recognize that they're not alone and we're not alone in helping them. Когда мы помогаем людям, мы должны дать знать, что они не одинокие, и что мы рядом и помогаем. But let's really understand different perspectives on suicide. Давайте посмотрим разные взгляды на суицид. Let's move to our next slide and let's ask the question. And Paul, if I'm talking on the wrong slide, just let me know. All right. What does our faith tradition say about suicide? Что ваша религиозная вера, традиция думает о самоубийстве? So, what does our church pastor say about suicide? Что наш пастор, священник говорит о суициде? What do the scriptures say about suicide? Что Писание говорит, Библия о суициде? What is our personal belief about Что suicide? наши личные убеждения к суициду? We may have very strong beliefs that are very different than our church. У нас может очень сильные убеждения, что разные, чем наша церковь учит. We might find that we believe one thing, but then when we help someone who's feeling suicidal, we feel a deeper compassion and we have to really rethink. Мы можем столкнуться с тем, что наши мнения поменяются, когда мы помогаем кому-то, что пережил суицид, и наши убеждения может по-другому быть. So let's look at the next slide, our tough questions. Посмотрим на следующие, наши тяжелые вопросы, сложные, поразмышляем. What do we personally believe? What does our church believe? And what does society believe? Что мы убеждены, что мы понимаем, верим, что церковь верит, что наше
округ верить, наше общество. So we're going to walk through these questions, and they're designed to make you think. Эти вопросы специально написаны, чтобы мы поразмышляли. Each of us feels called by God to understand the scriptures in a certain way. Все мы призваны понимать Писание, может, как мы понимаем. And for 2,000 years, all these different denominations have started because people think just a little bit differently. За 2000 лет много деноминаций начались, потому что все по-разному думают. So we may be very clear on how we feel and think, but other folks may think and feel differently. Мы, может, определились и понимаем, как мы на эту тему, но другие люди по-другому могут мыслить. In chaplaincy, we're trying to usually help people in a way that's meaningful to them, not to me. В капелланстве мы можем помочь человеку, что им важно, а не то, что мне важно. But we also have to be authentic to our own faith and beliefs. Но мы также должны быть настоящими к нашим убеждениям. As a chaplain, you don't give up your beliefs to help someone of different beliefs. Как капеллан ты не уходишь от своей веры, чтобы помочь другому человеку. As a chaplain, you do ministry from your beliefs, but you help people in the area of their beliefs. Как капеллан ты служишь своими убеждениями, верами, но ты помогаешь людям также своей верой. So let's ask some of those questions. Давайте спросим некоторые эти вопросы. Is suicide self-murder? Является ли суицид как умышленное самоубийство? Is murder of ourselves a sin? Является ли самоубийство грехом? Who else does that murder or that suicide impact? На кого влияет, кого это меняет жизнь, ваше самоубийство? Does it harm more people than ourselves? Если оно более других людей хуже влияет, чем нас? What if suicide is passive, like we allow ourselves to die or be killed? А если самоубийство есть пассивно, где мы намеренно позволяем себя, чтобы нас убили? I have a brother-in-law who passed away recently, and he knew he was sick for a long time, but he did nothing to get treatment. Мой сестры муж был болен много лет, но он ничего не делал, чтобы лечиться. And I have to wonder if he was passively committing suicide. Я размышляю, может, он пассивно сделал самоубийство. If we believe suicide is a sin, do we believe that our sins are forgiven as a Christian? Если мы верим, что самоубийство грех, мы верим, что наши грехи могут быть прощены. Do we believe suicide is the greatest of all sin? Мы думаем, может, самоубийство самый худший грех. Do we believe that suicide is unforgivable? Может, мы верим, что самоубийство непрощенный грех. If someone completes suicide and they die before they can ask for forgiveness, are they going to heaven? Если кто-то сделал самоубийство, он идет в небо. Why is it honorable to die saving someone else from pain? Почему это уважительно, почетно умереть за другого боли человека? It might not be honorable to die saving ourselves from pain. Но может это не есть почетно самоубийство от своего греха совершить. All these questions are designed to make us think. Все эти вопросы специально для, чтобы мы размышляли. Let's look at some of the scriptures on suicide. Посмотрим, что Писание говорит о самоубийстве. So let's start by asking the question, if our pastor was hit by a bus before they had a chance to ask for forgiveness for a sinful thought, would they go to heaven? Например, если ваш пастор имел грешные мысли, и он умер, его сбил автобус, он будет прощен или нет? Do we believe that you have to get forgiveness after each sin, otherwise you're going to hell? Like you lose your salvation, gain it, lose it, gain it?
Мы верим, что каждый раз нужно каяться, просить прощения за каждый грех, чтобы спастись. Каждый раз вот потирал, спасен, не спасен, спасен, не спасен. Do we believe that when Jesus died on the cross, that covered all of our sins being forgiven? Мы верим, что когда Иисус умер на кресте, Он за все наши грехи умер, и будущее. Do we think that Jesus has to be re-crucified every time we commit a sin? Или Он постоянно должен идти на крест и быть распят за каждый наш грех, каждый раз мы грешим? Do we believe that if someone commits suicide and doesn't have a moment to ask for forgiveness, that they're not going to heaven? Мы верим, если кто-то совершил суицид, но во время этого не просил прощения, он идет на небо или в ад? Some of us come from faith traditions where they say if we commit suicide, we go to hell. Много из нас из традиций религиозных, где учат, что если кто-то совершил суицид, он идет прямо в ад. Some of us come from faith traditions where only blasphemy of the Holy Spirit would send you to hell. Некоторые из нас только хула на Святого Духа, непрощенный грех, идешь в ад. Some of us come from faith traditions that believe that if we are saved, that would cover any sin, and we will. Некоторые из нас из религиозных деноминаций убеждений, что если мы даже согрешим, мы все равно будем спасенны. Some of us may have a pastor who says one thing and we think and feel a little different. Некоторые из нас, мы слушаем, что пастор говорит, но у нас есть другие мнения, мы по-другому мыслим. If someone completes passive suicide, like for example, they don't stop, or let me rephrase that. If someone's walking down the street and a bus comes towards them and they don't get out of the way of the bus and it kills them, is that a passive suicide? Если кто-то пассивно, нарочно не ушел с дороги, и автобус его сбил, это есть пассивное самоубийство? Just a show of hands, how many people would think if you didn't save yourself from death, that would be a passive suicide? Поднимите руку, если вы сами себя не спасите от смерти, это будет пассивный суицид. Just two of us? Anyone else? Кто-то другой соглашается, если ты не ушел с дороги и тебя сбил автобус, это пассивный суицид. Это так и есть. So we also ask, if Jesus didn't save himself from the cross, what does that say about him? Спросим себя, Христос сам себя не спас от креста, это тоже пассивный суицид или нет? Jesus could have saved himself from that death, but instead he allowed himself to be killed. Иисус мог спасти себя от этой смерти, но он разрешил, чтобы его убили. Sometimes we think, well, Jesus died to save us from our sins, so that's honorable. Мы думаем, это уважительная причина, он умер за наши грехи, спасти нас. And someone may commit suicide because they're saving their family from dishonor. Некоторые, может, совершают суицид, чтобы спасти свою семью, и думают, что это уважительная причина. So it gets very complicated how different people think about suicide. Это очень трудно. Много людей размышляют по-разному насчет суицида. So if I'm dealing with someone who says that they're thinking about committing suicide, если я с кем-то общаюсь, и они говорят, я думаю о суициде, and they ask me, Pastor Chaplain, if I commit suicide, am I going to hell? И мне спросят, пастор, капеллан, я иду в ад, если я сам себя убью? I'm probably, regardless of whatever I believe, going to say, yes, you don't want to do that. Я точно им скажу, да, ты не хочешь это делать, точно идешь в ад, если он именно напрямую спрашивает. But when my friends have committed suicide who are Christians, I personally don't think that they went to hell. I knew they were saved by the blood of Christ before that problem ever happened. Но у меня есть друзья, что совершили самоуцид, и я надеюсь, что кровь Христа покрыла этот грех лично. But I would never say to someone who's feeling suicidal, oh, you'll be forgiven, don't worry about it. Но я никогда не говорил бы кому-то, тебя Бог простит, можешь совершить суицид.
when we look at the scriptures, like in Matthew, it says every kind of sin can be forgiven, but blasphemy against the Holy Spirit. В Матфея 12 глава, 31 стих 2 написано, что каждый грех прощается, кроме хула на Святого Духа. And in Romans, it says that neither life nor death, nothing can separate us from the love of God. И в Римлянам написано, что ни грех, ни клевета не мог, Ни смерть, ни жизнь. Да, ни не может смерть, ни жизнь. Спасибо. And the love of God that's in Christ, the forgiveness of Christ. И любовь Бога в Христе. So as we look at the scriptures and we look at suicide, we have to understand that people view it in very different ways. Когда мы смотрим Священное Писание, мы смотрим, понимаем, что люди по-разному смотрят на суицид. If we move to the next slide, if we're talking about people in the scriptures who've struggled with suicidal thoughts or with issues, we can see, okay, Noah was a drunk, Moses a murderer. Когда мы читаем, мы смотрим, что много кто страдал мыслями, самоубийствами, и Ноа даже был пьяница. Look at the scriptures. David. Смотрим Давид. Jacob was a liar. Joseph was abused. Яков был лжцом, Иосиф поддался насилию. Peter denied Christ. Петро отказался от Христа. And if we read in the scriptures, we hear about suicidal feelings. И когда мы читаем, что много кто чувствовал и писал о самоубийстве. Right? Solomon hated life. Elijah was fearful and depressed and suicidal. Соломон ненавидел жизнь. Илья был подавлен и склонен к самоубийству. How many times in the scriptures did folks say, just let me die here, just let it be over with, right? Много кто писал, я хочу лучше умереть, пусть все закончится. So in the scriptures, we have examples of people who felt what's a common feeling. Когда мы читаем, мы видим, что много кто это нормально чувствовал, что их жизнь закончилась. There are many different reasons why people commit suicide, but много причин. Often they feel alone. Много причин, почему хочет самоубийство закончить, но большинство это потому, что они одинокие. They feel like they have no one to talk to. Их нет больше с кем говорить. No one will understand. Кто не понимает их, не поймет. Or it's embarrassing. Или стыд. And everyone will find out their business, and they don't want that. Все узнают их проблемы, ситуации, но не хотят, чтобы кто-то узнал. So they don't tell anyone. And они никому не говорят. И они приносят. And what happens? Everyone finds out the reason. И позднее все узнают причины. So the truth is, they're not thinking clearly. Правда в том, что они просто не думают, не мыслят правильно, чисто. Because they could go to just one of you and get help. Они могут к вас подойти и получить помощь. And tell just one person. Просто сказать одному человеку. A chaplain confidentially. Капеллану. And confidentially. Официально соблюдать. Вы никому не расскажете позднее. But they don't. Но and они then the whole world hears it. А позднее весь свет, мир узнает о их проблеме самоубийства. So people think, I can't tell anyone, no one will understand, I'll keep it a secret. Люди думают, никто не поймет, это будет секрет мой. But if they complete suicide, everyone finds out, and it's no longer. Но если они самоубийство сделают, то все равно узнают, и вы это не понимаете. One of the greatest things you can do as a chaplain Одно из самых лучших, что вы можете сделать как капеллан, is to make sure people trust you and the fact that you'll keep everything secret. Это о том, что они будут знать, что вы никому не расскажете, это будет с вами останется. I know that if I had anything that I needed to talk to, or if I was struggling, I could call Yaroslav and I could talk with him about anything.
because Я I знаю, trust. что, я знаю, что я могу позвонить Ярославу и рассказать все, что мне происходит в жизни, потому что я доверяю ему. He's my brother. Он мой брат. Nothing that anything that I might be embarrassed to talk with other people about, I could talk with him about. Есть вещи, что, может, стыдно будет говорить другим, но я могу все рассказать Ярославу. That is the kind of chaplain that you want to be, Вот because какой that's what капеллан вы saves хотите lives. быть, что вам доверяют. I remember a number of years back, I went by one of our fire stations, Много лет назад я приехал на пожарную, and there was a firefighter there I had over time been getting to know and building trust with. и там был один человек, у нас было много доверия за много лет. And I asked him, how are you doing? Я спросил, как ты? And he paused for a second, and his И он, eyes sort of lost focus. он застыл, и он так не смотрел прямо, просто потерял. And very quickly, he just sighed, И just он просто опять вздохнул, и глаза его опустились. and then he looked up, smiled at me, and said, "I'm fine." И он поднял глаза позднее и сказал, да, мне все хорошо. So we talked about whatever, И мы and then просто поговорили. after a few minutes, because I know he trusts me, I asked him, "Why did you sigh like that?" Потому что он мне доверяет, и я его спросил позднее, почему ты так вздохнул? Что так тяжело? And he told me, because I was going to kill myself yesterday. Потому что вчера я хотел сам себя убить. And then we were able to get him help. И мы могли ему сделать помощь, найти помощь. That's your goal, is for people to trust you, that they could tell you anything and you'll get them help and connect them with God and not tell anyone else. Это ваш смысл, иметь такое доверие, помочь человеку, помочь с Господом, но не говорить другим людям. So the question is, I don't know how to figure out what suicide looks like. How did you know, because of the way he breathed, he was suicidal? А как ты знал, может, что он так дышал странно, как ты знал, что он думает о самоубийстве? Well, the thing is, you know your people. Потому что ты знаешь твоих людей, с кем ты общаешься. Take a baseline and understand their normal behavior. Должен заметить их обычное нормальное поведение, должен замечать измены. And when their behavior is not normal, ask them. Если их поведение не как всегда, спроси, что такое, как ты? There's no magic formula Нет ничего сверхъестественного, except for trust. просто доверие. So, what do risk factors look like? Let's just talk about some of the normal ones. Поговорим о факторе риска. Какие нормальные If someone's tried to attempt suicide in the past, they're more likely to think of that again in the future. предыдущие попытки, это значит, они опять попробуют это в будущем. People may have a lot of loss in their life, loved ones, finances. Много потерь, работ, финанс, любимых своих людей. Reputation. Их репутация испортилась. Right? And they experience that loss. They may experience hopelessness. Они чувствуют безнадежность этой потери. They may struggle with substance abuse. Может, они с наркотиками, с алкоголем борются, их зависимости есть. Or moral injury. Они побиты морально, где-то... Скажите еще раз. Травма, моральная травма. Moral trauma? Да. Yeah, moral trauma. Yeah. So we have soldiers who come back from fighting, and it's hard for them to deal with the things that they've had to do. Есть солдаты, что вернулись, и они страдают тем, что они должны были делать во время войны. People become depressed. Депрессия. And then sometimes there are just mental health reasons. Maybe their body chemistry
causes them to be depressed, Может, психологические какие-то проблемы или сложности телесные, or they're bipolar, or there's some kind of medical или diagnosis. разделение личности, или другие какие-то есть психические проблемы. We see an increase in suicidal thoughts in many different groups of people. Мы видим много размышляет о самоубийстве в разных группах людей. We might see it in police officers, firefighters. Полицаев, пожарных. We might see it in warriors, right? Soldiers. Солдатов. We see it in youth a lot of times in youth. They're more Много likely. молодые страдают мыслями суицида. We see it in folks who are struggling with their sexuality or homosexual. Люди, что страдают сексуальными тенденциями или гомосексуалистом. We see it with people who don't seem to find a community where they can share their experiences with. Также в людей, что не найдут общество, где они могут делиться их переживаниями. So how, for you as a chaplain, can you build trust with every person you meet so they'll see you as someone they can share with? Вы как капеллан можете сделать такое доверие, такие отношения, что они могут свободно с вами делиться. All right, so let's get into actually doing suicide intervention. Let's say you meet someone who is struggling. Например, вы с кем-то познакомились, и он страдает, размышляет о самоубийстве. Что делать? So someone may be giving away their valuable possessions. Like, может, кто-то раздает вещи дорогие, его разное имущество уже. Someone who feels very depressed might suddenly look very happy. Может, кто-то, что сильно в депрессии, всегда улыбается, очень смотрится довольным, радостным. We might think, oh, that's so nice of them to give away these valuable possessions. Мы думаем, о, как хорошо, он такие дорогие вещи раздает. But they may be realizing that they won't need them tomorrow. Может, они просто же осознанно понимают, что им эти вещи не нужны завтра. And the person who is depressed and now is happy is feeling happy because they know the pain will end. И то, что в депрессии сейчас такой доволен, счастлив, потому что он понимает, что боль закончится. So any time that you see someone change from that normal baseline behavior, you want to ask questions. Когда ты заметишь разницу их поведения, сразу нужно спрашивать вопросы. So I think my slides may be slightly different because I've updated them. So I'm going to bear with me a second. Let me see if I can pull up. I want to make sure I can speak in English. This one's the ears, the head, the mouth, heart. Okay. Hands. So I think this will relate. So I'll talk through it, and you just connect me if I'm on the wrong slide. For sure. So it's really important to listen to people's experience. Очень важно выслушать человека. Don't try and fix it. Не старайтесь починить их. Just listen. Просто слушать внимательно. Now, for some of us, we like to fix something. Мы все любим чинить что-то. But remember, people are like an onion. You have to peel the onion layer by layer. Люди это как лук, нужно их. Слой за слоем снимать, да. Да. You don't stop at the outside of the onion. You want to peel all those layers and get to the center. Вы должны до центра дойти. A lot of us will tell someone something we need help with, but it's not the actual thing. Мы с кем-то скажем, о, в том нужна помощь, но это не то, что в чем нужна помощь. We might tell someone something very simple, but we're waiting to see if they can handle the really serious thing. Мы можем сказать что-то очень простое, но мы ожидаем, что если они смогут перенести что-то очень трудное. So if you try and fix the first thing they tell you, что ты постараешься починить первое, что они говорят, что-то решить. You may never get to what they really want to talk to you about. Может, никогда не дойдешь до того, что они точно хотят тебе рассказать, что точно с ними. So listen, be curious, ask questions. Много вопросов спрашивай, выслушивай
их опыт, внимательно слушай. And really important is acknowledge what they're experiencing and also what they're feeling. Да. И повторяйте, что они чувствуют, что они говорят. You might say, you sound very frustrated or depressed. Ты можешь сказать, да, ты очень звучишь в депрессии или раздражен. Or you might ask them, has this problem you're experiencing made you feel hopeless? Можно спросить, эта проблема сделала тебя безнадежным? You might ask them questions that try and identify their emotion. Можешь спросить вопросы, чтобы почувствовать их эмоции, чтобы они проявили эмоции. Because the emotion often is the pain point. Потому что там мы увидим их боль в эмоциях. I can have a nail in my shoe that's sticking into my foot, Мне может быть гвоздь в моей ноге, в моем туфле, but I'm not focused on the nail as much as I am on the pain. но я про его не думаю, более думаю о боли. So sometimes to acknowledge the emotion that they're feeling can make people feel that you really hear them. Я хочу, чтобы они знали, что я их слышу и признаю их эмоции, And know that you understand them. что я понимаю их. So here's something to try. Next time you're hanging out with a friend or your spouse and they're talking about what happened to them that day, Вот попробуйте это в следующий раз, когда вы будете с своей супругой, мужем, другом, просите про их день. they might keep telling you about the same thing over and over and over again. Можно и повторяться, то же самое будет, ту же самую историю каждый раз. Ask them about their emotion. Спроси про эмоции, как они себя чувствовали тогда. You might say, wow, I'm sorry you had to go through that. That sounds like you're feeling frustrated. Можно сказать, вау, я слышу, ты, может, сильно раздражен. Or you might ask, does that make you feel betrayed? Ты чувствуешь, может быть, ты чувствуешь, что тебя предали. Как ты себя чувствуешь? And you might get the emotion right, or you might get it wrong. Может, ты не прав, может, ты прав. If you get it wrong, it's okay, because then they'll clarify it even more. Если ты не прав, то они тебя поправят, и ты больше узнаешь, и больше откроется. They might not say, no, I don't feel betrayed. I just feel really disappointed, or whatever. Может, ты скажешь, нет, я не чувствую, что мне предали, я просто очень I forgot disappointed. Ну, растерянный. Растерян? Да. But if you identify the feeling, people feel like, oh, wow, they understand me. Но если ты уточнишь точно, что он и чувствует, то они подумают, да, он то, что меня понимает. So just listening to people's experiences, asking questions, not making statements, asking questions. Спрашивайте вопросы и слушайте их опыт, что они пережили. You don't want to say, what happened? Oh, I would be upset too. Не можешь говорить, о, что случилось? Да, я тоже был бы раздражен, я тоже был бы расстроен. Here's what you need to do. Let me give you advice. Я тебе скажу, что делать, я сейчас тебе подскажу. No. So what happened? Что случилось, лучше спросить. How did that make you feel? Как ты чувствуешь после этого себя? Why did that happen? Почему это случилось? Why did you feel that way when that happened? Почему ты так себя чувствовал, когда это случилось? You try and understand what they're going through. Ты хочешь понять, что они сейчас приходят? At some point, you may hear them say something like, the world might be better without me. Можешь услышать, о, мир будет лучше, если меня не будет в нем. They might make some statement that shows you that they're feeling suicidal. Может, вы услышите какое-то выражение, что вы узнаете, что он думает о суициде. Can anyone give me a few examples of what people might say? Just maybe 3 people, just if you'll raise your hand. 3 человека скажут, что можно услышать и подумать, что они о суициде размышляют. Есть 3 человека, что может дополнить,
Что So, люди могут сказать, говорить, открываться, что вы подумаете, он хочет самоубийство совершить. what would someone say that would make you think that they want to commit suicide? Скажи, Паш, переведи Ричу, что у нас просто мы как бы не делаем мы не работаем через микрофон, мы делаем через текст все. They usually just text, not with the microphone. So the Okay, questions will be sure. texted during the or after. Yeah. Well, I'll tell you what, Paul, why don't you or Yaroslav give me an example of something that you've heard? Like what? Get a few examples. Oh, okay. Someone put there, yeah, I want to end my pain, right? Yeah. Yes. Yeah. That's a common one. Это Sometimes. очень часто говорят, я хочу закончить эту боль, я хочу, боль пропала. So people will say different things. So once you get a sense that someone might be thinking suicidal, Люди могут говорить разные вещи, но когда ты поймешь, что они размышляют о суициде, then you want to ask a very direct question. ты хочешь напрямую спросить вопрос. And that question is, are you thinking of killing yourself? Просто напрямую спросить, ты хочешь сам себя убить? Don't worry about trying to make it sound soft or polite. Не переживай, будь таким мягким, вежливым. You're just Просто going to ask, напрямую спроси. are you thinking of Или killing yourself? вежливым. Because if that person is really struggling, that Просто напрямую спросишь их. the fact that you can just ask that direct question will let them know that they can trust То, you. что ему трудно, если то, что им трудно, и они думают о суициде, они будут доверять вам, что вы их напрямую спросили. If you're afraid to ask that question and you make it too polite, then they Если ты will боишься think, спросить этот вопрос, и ты сильно вежливый, if you're too polite and careful with it, they'll think that you are afraid to talk about it. если ты сильно осторожный и такой вежливый, они подумают, что ты боишься с ними разговаривать о этом. So you ask the direct question, and then they know that you're a person who's comfortable talking about that. Если напрямую спросишь их, они будут понимать, что вы готовы про это размышлять, говорить о суициде. When you ask that question, they may say no, Когда ты спросишь их, он может сказать «нет». or they may say, yeah, I've had those thoughts. Он может сказать «да, я думаю о этом, я думаю о самоубийстве». Or like the person I mentioned earlier, they said, yes, I was thinking of. Как раньше человек сказал мне «да, я думал вчера сам себя убить». So if you were okay, or maybe let's say maybe you were worried about some small thing in the family. Если ты что-то переживаешь не сильно значительное в семье, and you're talking with your friend, ты разговариваешь с другом, and out of nowhere, your friend asks you, are you thinking of committing suicide? и просто без причин твой друг спросил тебя, ты думаешь о самоубийстве? And that's the last thing you were thinking about. Это последнее, что ты думал, он тебя спросил. Would you say, oh, I hadn't thought of that idea. Let me try that. Но ты не скажешь, о, я про это не думал, дай это попробую, такого не будет. No. So sometimes we're afraid to ask the question because we think we might suggest something. Мы часто переживаем спрашивать, потому что мы переживаем, что мы это им подскажем. But that's not the case. Но это не так. You want to ask that direct question and let them then explain from there. Ты хочешь прямой вопрос им задать. Вы думаете о самоубийстве? Не переживать, просто спросите все. If they say yes, that's what we want to talk about now. Значит, мы вот этом вы должны говорить сейчас. If they say yes, I'm thinking of killing myself. What do we do? Что мы делаем, если они скажут, да, я думаю о этом? Well, first thing we have to do is get them help. Первое, что мы должны им помочь или найти помощь. So immediately we have to be thinking,
who's a mental health professional or someone else I can get to help out here so that this person will be safe? Кому им вот направить профессионалу, психиатру, чтобы им стало безопасно. Or you may be in a place where there are no mental health professionals available. Может, вы в том месте, где нет психиатров и психологов, что им помогут. Что делать? So then you have to figure out who are the resources in your community that can help you and be private. То вы должны узнать в вашем вот обществе, в вашем районе, кто у вас профессионал, кто у вас психиатр, психолог, кому можно направить. So let's talk for a minute um, uh, about suicidal themes. And I'm sorry, Paul, I don't know if we have the same slides. So I'm just going to talk through this and let you translate it. I'm not sure if this slide comes up later. Будет говорить о разных темах суицида. So sometimes folks will experience moral injury or the breaking of their beliefs. Часто люди морально побиты или идет разделение их веры, и они переживают большую травму из-за этого. People may say, I'm a good person and I was forced to do a horrible thing. Они могут сказать, я хороший человек, но меня заставили что-то плохое сделать. Or I'm a good person and God shouldn't have allowed this bad thing to happen to me. Или я очень хороший человек, но Господь допустил это, не должно было допустить. Or I'm a good person, but now I'm a horrible person. Но можно сказать, ой, я такой хороший человек, но я сейчас стал плохой человек. Or life isn't fair, or the world isn't fair. Или жизнь нечестна, мир нечестен. So people struggle with what their belief is and what their experience contradicts. Люди страдают их опытом, и разные вопросы такие, что жизнь нечестная и противоположно им предлагает. Sometimes people may feel hopeless, like there's no solution. Люди часто чувствуют себя без надежды, без решения проблем. People may feel guilty over something that happened, but then they start to feel shame about themselves. Чувствуют стыд, чувствуют, что они виновные. Sometimes people will be afraid of losing their sense of identity or reputation. Люди часто переживают за их репутацию или потерять их инициативность. People will feel a sense of tremendous embarrassment. Чувствуют очень сильный стыд им. A lot of times with that loss of how they see themselves, Это потеря, как они себя видят. they think I'm a good person. Everyone says I'm a good person. I'm a chaplain or I'm a police officer. I do good things. Everyone loves me. Я все хорошо делаю, я капеллан, я полицай, все меня любят, я очень хороший человек. But then they realize that the affair that they've been having with their neighbor is about to be exposed. Но позднее они понимают, что их отношения с соседкой скоро все узнают, и им большой стыд. Or they've been paying their mortgage and everything on credit cards, and everything is going to come crashing down. Может, они жили на ипотеке, на займах, на кредитках, и сейчас уже все приходит к концу, и будет банкротство. Or they're struggling with their sexuality, and they might be in a community that doesn't accept them, or they don't understand themselves. Может, они сильно переживают за свои сексуальные тенденции, и вони в обществе где-то не примут. Or they have an addiction that no one knows about that is starting to become exposed. Может, их есть зависимость, и же скоро все узнают их зависимость. So things like this can happen, and people will start to become secret, and they'll try and solve the problem by ending their life. Такие вещи происходят, и люди хотят этот секрет, вот, и спрятать, и хотят самоубийства. But again, if they trust you, they can tell one person.
If they Но commit suicide, the whole world knows. опять, если они доверяют тебе и расскажут тебе, только один человек будет знать. Но если они самоубийством закончат, все узнают о их проблеме. So we want to make sure that we're creating that trusting environment. Let's go to slide 17 if we can. That's the one Мы with the хотим soul создать circle. такое отношение, такую атмосферу, что люди доверяют и хотят открыться тебе. So there are 3 steps in this, Есть and три, Мгм. you follow them twice. Есть три шага, но мы 2 раза повторяем все. And then I'm going to oversimplify it so I can illustrate it. Я буду очень по-простому рассказывать это. The first thing is the 3 steps are past, like what happened in the past. Что случилось в прошлом? What is your plan? Какой у вас план? And what protects you? И какая у вас защита есть? So when someone says that they are considering suicide, you're Когда asking them Когда кто-то говорит, я думаю о суициде, what happened in the past or what happened to bring you to this decision. что случилось в прошлом, что до вас это до этого довело, до этого решения? And then your next question is, are you thinking of killing yourself? Do you have a plan? Следующий вопрос. У вас есть план, как совершить самоубийство? You want to ask, what is your plan? Ты должен спросить, какой твой план? Как точно? Did they want to commit suicide by pills or by a gun? Они хотят таблетками или пистолетом совершить самоубийство? Crashing their car into a tree? Или машину разбить об дерево и умереть? Jumping off a bridge? Прыгнуть с моста? That's important to know. Это очень важно знать, если их есть план. So if someone's plan is to jump off a bridge, you don't want to say, let's take a walk on the bridge and discuss this. Если их есть план прыгнуть с моста, вы не хотите сказать, пойдем походим по мосту. If someone's plan is to use a gun, you want to make sure that they don't have access to guns or pills or whatever the reason is. Если их план с пистолетами или с таблетками, скажите, вы можете помочь им, чтобы они не были возле пистолетов или этих таблеток. So they told you about the past, what happened to bring them to this moment. Они вам рассказали их прошлые планы, и что это довело, и что следующее. And now you ask them about the plan. Are you thinking of killing yourself and how? И вы спросили, какой план и как вы думаете себя убить. Then you want to ask a question that's very important. Очень следующий важный вопрос вы должны спросить. What has protected you or prevented you from committing suicide so far? Что до этого вас превращало? They may, sorry. Не совершить самоубийство. Что вам помогло раньше? They may say, well, I think of my kids. Я думаю о своих детей, могут сказать. They may say, I have no one to care for my dog. Нет никого, кто будет ухаживать за моим собакой. They might say, I haven't gone home yet and my gun's at home. Я еще домой не приехал, и мой пистолет в дома. But you're listening to find out what are the things that will protect them or prevent them from committing suicide. Но ты хочешь узнать, ты слушаешь внимательно, узнать, что превратить в суицид. And those are the things that you want to help focus on so that they start reconsidering. Хочете на это фокусировать, про это говорить, чтобы они передумали. Who would care for your dog? Кто будет заботиться за твоей собакой? What is your dog like? Like, get them talking about how much they love their dog. Просто сделайте диалог, пусть расскажет, как сильно он любит свою собаку. Ask them what they love about their children. Спросите, что вам нравится, что вы любите у ваших детей.
Ask them what they would miss in their children's lives if they died. Спросите, что вы будете самое больше скучать, о кем, когда, если вы умрете? Ask them what their children would miss in their life if they died. Спроси, что дети, о чем дети будут сильно скучать, сожалеть, если вы умрете. So when people are feeling suicidal, they're like a table with one leg. Когда люди думают о суициде, они как стол с одной ногой, And that one leg is broken. и эта нога поломана, сломлена. And the table won't balance, it'll fall over. И стол не может баланс, он упадет. But if the table has two legs, maybe their problem, let's say their problem is that they got fired from their job. Может, их есть две опоры, как ножки, может, они просто потеряли работу, их уволили. All they ever wanted to be was a chaplain or a police officer, and now they're fired. Всю жизнь они хотели быть капелланом или пожарником, но их уволили. And they think my life's now over. И они думают, о, моя жизнь закончилась. Because they think their table only has one leg. Потому что они думают, что их стол только есть одна нога. So add other legs to the table. Добавь ножки до стола, чтобы была стабильность. Maybe their children are important to them. There's another leg. Может, им дети очень важны, это одна из ног. Maybe their relationship with God and the forgiveness of God. There's another leg. Может, их отношения с Господом, прощение. Это еще одна нога для поддержки. Maybe they love serving people, and there are other ways to serve people rather than being a police officer. Можно любить служить людям, есть другие варианты, как служить людям, не только быть офицером. Now their table has four legs. И вот сейчас их стол уже есть 4 ноги. Now that one broken leg will leave 3 legs. It's still not too steady. И сейчас, если только одна поломленная, может, не такая стабильная, но он будет стабильный, да. But start adding legs to the table. Но дополняй вот причины вот этой ноги к столам вот им. Ask them who in their life thinks that they're very special and who that they have helped, or who values them. Спроси вопросы, кто самое больше тебе ценит или помогаешь ты людям. The idea of this phase, the protect part, is that you help them add legs to the table so that they can be protected from thinking that their life is only about one thing. Вот этой защиты ты вот дополняешь им эти ножки к столу, чтобы они не только на одной проблеме фокусировались. Even someone who is going to be arrested and go to jail for the thing that they did and think their life is now over, they could have an opportunity. Даже человек, кто уже думает, их жизнь закончилась, он под арестом, идет в тюрьму, их жизнь закончилась. I remember talking with a police officer who was arrested and worried that he would spend the rest of his life in jail. Я вспоминаю, когда я разговаривал с этим офицером, его арестовали, и он понял, что он на всю жизнь пойдет в тюрьму. And he said, I want to commit suicide because I'll never be able to be in my children's life. Он сказал, я хочу вот суицид, потому что никогда не буду в жизни моих детей. I asked him if he were in the Navy in a submarine, how often he would see his kids. Я спросил, если ты был в морфлоте, подводной лодке, как часто ты видел бы своих детей? He said, I wouldn't. Он сказал, я не видел бы их. I said, would you end your life because of that? He said, no, that's my service. Ты закончил бы свою жизнь из-за этого? Он сказал, нет, это мое служение, я на службе. So I asked him how often he'd be able to see and talk to his kids if he was in jail. Я сказал, как часто ты можешь видеть своих детей, если ты был бы в тюрьме? He said every week. Каждую неделю, он сказал, я видел бы их. He could be more involved in his children's life alive in jail than if he was in the Navy in a submarine. Он был бы более их жизни активный из тюрьмы, чем он был бы в подводной лодке. Jesus is all about forgiveness and grace
because it gives us alternatives to do the godly thing. Иисус, Он о милости, о благодати, потому что это позволяет нам делать Господние дела. God can redeem and use anything. Бог может простить и пользовать любое. Some of the most beautiful things we see in church might be a stained glass window. Может, самое лучшее, красивое видим в церкви, это какое-то окно. But the truth is, that's just a bunch of broken glass, but God put it together in a special order. Это просто как мозаика разных, и что Господь сложил вместе. So we're helping folks realize that their brokenness can be used by God beautifully if they'll just let God be creative. Мы можем показать людям, что что их сломало, может быть, пользоваться Господом для что-то красивого, лучшего. So let's review for a minute. So they told us about their past, what brought them up to this moment. Вот. Они нам сказали о их прошлом, их истории, что довело до этого кризису. And now they told us about their plan to commit suicide. И вот они нам рассказали их план самоубийства. And we understand what is a risk for them now. И мы понимаем их риск. And then this third step, we figure out what will protect them from suicide by adding legs on the table. И вот в третьем мы думаем о защите, что дополнить, их стабилизировать, как эти ножки к столу. Now, all of that is looking backwards at the past. Это все мы смотрим прошлое. Now we want to start looking forwards towards their healing. Ну, давай смотрим в будущее, их исцеление, что им поможет. So as we go through this again, we're thinking towards the future. Вот мы опять это проходим, и мы думаем о будущем. So now we ask them about the past again. И вот мы опять спрашиваем их о прошлом. And we ask, what helped you get through hard things in the past? What has worked in the past? Что в прошлом помогало вам это пройти? One of the best ways you can help someone is start with their ideas. Самое лучшее можно помочь человеку это слушать их идеи, с их идеями. What helped you get through your divorce in the past? Что помогло тебе пережить твой развод? What helped you get through financial problems in the past? Твои финансовые проблемы, что ты делал, чтобы пережить это? So you're helping them realize what their coping skills were and that have worked for them. И вот вы сознанно им помогаете осознать, что им помогло в прошлый раз. And you're asking them, what worked for you in the past that could help you today to heal tomorrow? Что в прошлом тебе помогло, что может тебе сейчас помочь и исцелиться завтра. And then we talked about the past. Now we get into the plan for their future. И разговариваем о плане будущего с ним. What is your safety plan? How will you be safe until tomorrow morning? Как ты будешь себя беречь до завтра? Как ты сохранишь себя? How will you cope with your stress? Как ты этот стресс переживешь? What is your plan if you start having suicidal thoughts again? Какой твой план, если ты опять будешь думать о суициде? Or if they're feeling still suicidal, what is your plan to protect them right now or over the next week? Если ты чувствуешь о самоубийстве и размышляешь, какой план на эту неделю, на сейчас? Что защиты? We transition their mind from planning to die to planning to live. Мы постараемся их поменять мышление. Не план, как умереть, а как план выжить. Жить дальше. And then the next phase is the protect part. Вот. А следующее – это защита. And we're going to ask, what are these things in your life that can protect you from feeling suicidal? Мы спросим, что у вас такое в жизни есть, что можно думать, что вас защитить от самоубийства? What are the other legs on the table that you can focus on since this one leg is broken?
Какие еще ножки можно поставить к столу, потому что одна ножка поломленная. If they're feeling unworthy, where can they now find worth? Если они чувствуют, что они ничего не стоят, где они могут вот опять сделать понимание, что они что-то стоят? They may feel like no one will forgive them, but how will they live in a world that might still judge them? Как они себя будут чувствовать, что, может, люди им не прощать, но все равно в мире, где их судят? They might have to rethink what their sense of purpose is. Они могут думать о их жизнь, их направление жизни, направленность, чему причины жить. They may have to rethink how they understand the world around them. Может помыслить по-другому, как мир по-настоящему крутится и круг их. They might think the world isn't fair, Можно думать, что мир нечестный, жизнь нечестная. but I can choose to be fair each day myself. Но я могу быть честен каждый день с собой. The world is full of traumatic, unpredictable violence. Может, есть много неспокойствия в мире, But I can choose in war to bring peace to my family or но my я friends. могу приносить мир в мою семью и спокойствие. As they say, we're wounded healers. Как они говорят, мы побитые целители. The place where we're broken, we often are able to help others heal. Там, где мы также поражены, побиты, мы можем помочь другим исцелиться, то, что мы пережили. So often we are trying to help people find those other senses of meaning and those things that are meaningful that will protect them. Мы ищем такие вещи, значительности, что им важны, чтобы их защитить. People may be so upset that they can't think about the future. Люди, может, такие расстроенные, что они не могут думать о будущем. So sometimes this is a process that takes a bit. И это бывает очень долго занимает времени, эта процедура, потому что они не размышляют. So we want to have what we would call a safety plan. And I'm going to see, are you able to scroll down, Paul? Let me see if I can find the slide where the safety plan is. Сейчас план. It should look like this. Okay, I План have. защиты. Yeah, I have. Give me a second. Oh, I'm sorry, Yaroslav. Yeah. I have. Yeah, there you go. 1 second. So really important Очень важно is to have a plan for them, иметь план для их. to agree on a safety plan. И прийти к соглашению, как защитить их. In America, we're considered mandated reporters. В Америке мы должны докладывать, если кто-то говорит о убийстве. We are required, if someone says they're suicidal, to call mental health or the police or EMS. Много рабочих на государственных работах, например, капелланы, полиция, учительницы в Америке должны докладывать профессионалам, психиатрам и следующим людям, если кто-то признается о любом убийстве. But if I'm helping a police officer, I'm not going to call their fellow police officers to help them. Но если я работаю с полицаем, я не буду звонить другим полицаям, чтобы им помочь и их проблему рассказывать. That might become more embarrassing for the person. Это будет еще более стыдно ему. Now, if they refuse any help, then I have no choice but to call the police. Но если они откажутся от любой помощи, то я должен позвонить в полицию и рассказать главным. It's more important that we save their life than we be their friend. Более важно спасти их жизнь, чем быть их другом. Or let me say, it's more important that we save their life
than be polite and not offend them. Лучше спасти их жизнь, чем быть просто вежливым и дружным. So the best thing to do is to connect them with a mental health professional. Самое лучшее – это направить их до профессиональных психологов, психиатров, направление дать квалифицированному специалисту. But while we're doing that, we may have to come up with the best safety plan in the meantime. Но до этого мы можем какой-то защитный план придумать с ними, помочь им до этого. If they're really critical, we may have to take them to the emergency room. Если очень критично и все так плохо, то может их завести в срочную помощь. I'd rather take someone directly to a therapist or a clinician than to take them to the police or EMS or an emergency room. Я за то, чтобы завести сразу до квалифицированного специалисту, чем просто в полицию сдать. Because the police will take them to EMS, EMS will take them to the emergency room. Потому что полиция завезет скорая помощь повезет в больницу. And at the hospital, they'll give them some medication and send them tomorrow for an appointment with a mental health professional. Потому что в больнице просто им дадут таблетки и направят все равно до специалисту по психическому здоровью. So if you can just take them right to the mental health professional and Если ты avoid можешь, all the publicity, that's the safer thing for the person. то само безопасно это завести сразу до квалифицированному специалисту напрямую. Now, when you're working with folks, especially if you don't have any mental health professionals around you that you can refer to, Если ты you have работаешь to, с людьми и нет специалистов нигде поблизости, sometimes we find that we're it. мы находим, что мы есть той специалист, самый So близкий. we want to develop a safety plan. Мы хотим придумать план. So this is an example of a safety plan on the screen. Вот это план безопасности, вот пример. You want to talk with that person and have them identify what are the signs within themselves that they're starting to really struggle. Какие знаки, какие вот признаки стресса, чем они страдают, их переживания, что точно они переходят. Maybe they start feeling hopeless. Можно чувствовать безнадежность, Maybe it's an addiction problem. может зависимость, наркотики. Maybe they start feeling hopeless an hour after they have an argument with their boss. Может, они поссорились только что на работе и чувствуете такой низкий момент, безнадежности. Help them to identify what are the stressors that they're feeling that make them feel suicidal. Какие точно признаки, какие стрессы, что их до этого доводят, что они думают о суициде. So they want to understand as soon as they start feeling these things that they need to protect themselves. Они должны понимать, как только они сразу так это чувствуют, они должны искать безопасности, защиту. So that what are the signs of their stress? Какие признаки стресса? And then we want to ask them, what are the skills that they can cope with stress with? Какие вот навыки с прошлого раза, которые вы можете вот пользовать? Now, I could tell them how to cope with stress. Я могу им сказать, как с стрессом бороться. I could say, drink some chai oble pica. Могу им сказать, попить чаю, Eat some pizza. покушать пиццы, Meditate. может медитировать. But that might not work for them. Но это им не поможет. So we don't want to tell them what we do. We want to ask them what's helpful for them. Мы не говорим, что нам помогает. Мы можем спросить, что вам помогало в прошлый раз. What helps them get their stress out? What helps them get their stress out? What helps them take their mind off of the problem? Как вам помогает про это не думать? Что вам помогало раньше бороться с стрессом? What helps them process what they're thinking and feeling? Что помогает вот точно осознать, что вы переживаете в этот момент? And you start listing those coping skills.
И вы записываете вот эти навыки из прошлого, что им помогало. For example, if someone were talking with me, my coping skills would be this list. Что кто-то со мной говорит, мне свой список есть. Eat healthy food, Кушать хорошую еду, здоровую, drink water instead of soda, воды пить, а не газировку, no sugars, без сахара, take a walk, пойти пройтись, go to church, в pray, церковь пойти, да, read the Psalms every hour, почитать псалми каждый час, псалтырь, listen to calming music, слушать тихую музыку, успокоительную. work in the garden, get my hands dirty, Может работать вот, на огороде, помарать свои руки, занятость. play the drums, make some music, Может на музыке поиграть, на барабанах. go sit at the water and look at the waves, Пойти посидеть на берегу, посмотреть на волны. or go to the monastery, or go out in nature, Пойти в монастырь, go take a walk природу, in the woods. пойти походить в лесу. Those are all things that can save my life. Это все, что может помочь моей жизни спастись. Вот я это знаю, мои навыки. Now, that may have sounded like a really boring list to someone else. Может, это как скучный список вам кажется. So you ask people to develop their coping skills list. И вот им говорите, создайте навыки, And the что coping вам skills aren't, помогает. and the coping skills aren't just how to stop stress. Это не только как остановить стресс. The coping skills are also how do I prevent stress? Это как преодоление стресса, как превратить стресс. If I have all kinds of stressful things going on, is there something today I can do so that it lowers the overall stress for what may stress me tomorrow? Есть ли вещи, что я делаю сейчас, что могут предотвратить? Yeah. Prevent. Предотвратить стрессы. Yeah. Jesus said, don't worry about the things of tomorrow because you only have so much energy today. Иисус говорил, не думай о завтрашнем днем, потому что тебе только есть энергия на этот день. So sometimes you have to preserve your energy for today. Да, нужно сохранить энергию на этот день. So we talked about what are our signs of stress to recognize. Мы говорили о признаках стресса. We write those down. Мы записали признаки нашего стресса. And we ask them to write, what are your coping skills? И мы им пишем, напишите ваши навыки, вот, как вы преодолели ваши трудности раньше. And then we ask them to write down what are their supports? What helps them that's outside of themselves? И вы говорите, запишите, что вам помогало раньше вот, для поддержки. What is your support system? Что вас поддерживает? Какая у вас система поддержки? So they might write down who they can talk to. Можно сделать список людей, с кем можно поговорить. They might write down where they can go to be around people when they feel alone. Может написать, куда они пойдут, когда они чувствуют одиночество. They might write down where they can go for treatment for their addiction. Может, они запишут какой-то революционный центр, может пойти до их зависимости. They might write down when their mental health appointment is. Может, они запишут их назначенное время к специалисту. And also, what will they do if they start feeling suicidal again? И что они будут делать? Где они будут искать защиту, помощь, если опять будут размышлять о суициде? Usually we try and have them agree that they will call us before they do anything. Мы стараемся с ними договориться, что они нам позвонят, если что-то будут опять думать о суициде или почти суицид. But don't have them write down just your phone number.
Но не делайте так, чтобы они только твой телефон записывали. Have them pick 3 people that will understand what they're going through that they can call. Пусть хоть минимум 3 человек запишет, что ему может позвонить, что будет понимать, что он и происходит в их жизни. Because you may be with your children or your grandchildren who are screaming and yelling and crying and not hearing your phone. Ты, может, не услышишь тот звонок, ты, может, своими там детьми, внуками, и не услышишь, когда они звонили. Not even God helps people all alone. God uses you. Даже Господь не помогает людям только сам, а пользует вас, людей. God is a team player. Господь работает тоже в команде. So make sure they have a team to help them. Точно подтвердите, что есть команда людей, что поможет им. Because we're not God. Потому что мы не Господь. So you develop on this third one, you develop their support system. И вы должны сделать список поддержки, кто поможет, куда обратиться, кому позвонить. So the next time they start to feel stress, they know what they can do. И в следующий раз, когда их будет большой стресс, они знают, что делать. And the next time they feel like they really need help, they know who to call. И они знают, кому звонить в следующий раз, когда им трудно. And finally, when doing this, you want to help them with follow-up. И также вы хотите им перезвонить и назначить время встречи и разговора следующего. You want to make sure that you check in on them the next day. Вы хотите точно на следующий день проверить, как они. You want to make sure they don't spend the night alone where they might start getting in that dark place again. Вы можете постараться, чтобы они не были сами ночью, чтобы они позднее не зашли в мыслях далеко насчет суицида. If you're a male chaplain and you're helping a female, or if you're a female chaplain helping a male, you need to get someone else to help you. Если вы работаете с кем-то, например, вы капеллан мужчина и женщина, или женщина с мужчиной, вам нужно еще один помощник. If it's male and male, like if I had someone, I might tell them, come stay at my house for the night and be safe. Но может, если я мужчина и другой мужчина, то я могу пригласить побыть со мной, чтобы... Because my wife and I can both help that person. Потому что моя жена и я можем помочь ему вместе. But we're not going to do that if I'm not going to have a woman come as a male, right? I'm going to make sure a woman helps a woman. Но я буду стараться, чтобы женщина помогала женщине и не быть наедине с ней. We just want to make sure we protect the ministry. Потому что мы хотим защитить это служение. And also, we don't want that person to feel like we're the only one that can help them, because they need, again, a team of people. Нужно, чтобы была команда, и чтобы вы знали, что не только один человек поможет, а есть другие люди, что тоже могут помогти им. So how do you figure out who's the best person to help them? Ну, как решить, кто самый лучший человек, что поможет им? You might ask them who's supportive, who would you like to help you? Можете спросить, кто вы, кого хотите, чтобы вам помочь, помогал бы вам. And they might not trust anyone. They might say, I don't know anyone. Можно сказать, я не знаю никого, я никому не доверяю. So you might ask them, who would you help if they were in trouble? Можно спросить, кому ты помочь, если у тебя была проблема. And sometimes the people that they would help out in the middle of the night are the same people who would help them out in the middle of the night. Есть люди, которые они готовы помочь им, это те же самые люди, что и им помогли. You might ask them if there's someone at their church, or if they would be open to connecting with the church. Можно спросить, может кто-то есть у вас в церкви, или вы не против, может в церкви познакомиться с кем-то. They might be dealing with the trauma of war and might need to speak with someone else who's healed through the trauma of war. Может, они после войны, и их много травм и расстройства, может, им надо разговаривать с людьми, что тоже пережили войну.
we might understand what they're talking about, but we might not know what they're going through. Мы, может, понимаем, про что они говорят, но не то, что они пережили и переживают сейчас. It's not about us, it's about us finding the right resources to help them. Это не о нас, а как помочь и направить человека к правильным людям, что им поможет. They might not want to tell their husband or wife. Может, они хотят рассказать мужу или жены. But the truth is that might be the only person who can help them in the moment. Правда в том, что, может, это один человек, что им поможет. So maybe we can help them discuss it with their spouse. Может, им поможем, чтобы он поговорил с мужем, женой. It may be a situation where they're afraid that their spouse will find something out, and that's why they want to commit suicide. Может, он и переживает, что муж или жена узнает что-то, и они за это хотят самоубийства. Our goal is to protect their life. Наш смысл им поддержать, вот, защитить их So жизнь. they may have those conversations later because we need to protect their life now. Можно и позднее поговорить, потому что мы сейчас хотим им помочь и спасти их жизнь. So our main goal is to make sure they're not going to be alone, that they have a safety plan. Чтобы они не были одни, и был план защиты, безопасности. As we talk with them and do follow-up over the next few weeks, how do we help them? Но как им помочь, когда мы вот на следующий день звоним и спрашиваем на следующие пару недель, как им помочь? Well, we can do everything that we've just talked about. Мы можем делать все, что мы говорили сегодня. But you're chaplains. Но вы капелланы. And there's something that mental health can't give. Есть что-то, что специалисты. Mental health may help you forgive yourself. Психологические психологи могут помочь вам простить себя. But at the end of the day, we don't establish our own worth. Но в конце дня мы сами себя не оцениваем. God establishes our worth. Господь оценивает наш And стоимость. there's nothing greater than knowing that God forgives you, redeems you, and renews your purpose. Нет ничего высшего, чем знать, что Господь тебя обновляет, прощает и дает тебе смысл. Mental health can spend months trying to counsel someone into feeling better about themselves. Психологи могут месяцами успокаивать, чтобы человек себя лучше чувствовал о себе. But in one conversation with a chaplain, someone may realize that God forgives them, loves them, and has a future for them. Но один раз поговоря с капелланом, они могут сознать, что Господь прощает им, и есть будущее. Even the person who may spend the rest of their life in jail for something horrible can have a ministry. Даже человек, что вот будет в тюрьме всю свою жизнь, он может заниматься тоже служением. When you look at the Bible, God chose very imperfect people to do ministry. Когда смотрим в Библии, Господь использовал очень разных людей, несовершенных, чтобы делать служение. As a chaplain, we're restoring hope. Как капелланы мы создаем надежду. We're helping people not just forgive themselves, but be forgiven by God. Мы помогаем людям не только простить самому себя, но также, что они прощены Господом. And if God forgives us, no one, who can we argue with? Но если нам Господь прощает, с кем можно, вот кто с нами будет ссориться, если нам Господь простил? Someone may still have to deal with societal consequences or criminal charges or Есть whatever. последствия, социальные последствия, есть тюремные, криминальные последствия, это так. Or financial problems or divorce or Финансовые relationship. проблемы, отношения, разводы. But God's grace and love can get us through all of that and help us find new purpose. Но Господня благодать и любовь нам даст возможность пережить это все, найти новые. And the hope that you bring as chaplains is extremely healing. Ту надежду, что вы как капелланы приносите, она очень исцеляет людей.
I remember being at a funeral of a police officer who died. I think he was 32 or 33. Я помню, когда я был на похоронах одного полицая, ему было 33 года. And the sheriff asked me if I would preach the funeral. Шериф спросил, если я буду проповедовать на этом похоронах. And I said everything I could think of to comfort the family. Я сказал все, что я смог, чтобы утешить семью. And then at the graveside, the sheriff asked if he could just say a few words. И уже пришло время хоронить, и шериф сказал, я скажу пару слов. And when the sheriff went to speak, И когда шериф стал разговаривать, he just looked at the parents and he said, God knows what it's like to lose a child at the age of 33. шериф посмотрел на родителей и сказал, что Господь знает, как это чувство, когда он теряет ребенка в 33 года. Он также это пережил. He said, God knows what you're going through, and Господь знает, что ты переживаешь. Jesus knew what your son was going through. И Иисус знал, что твой сын And переживает. in 10 seconds, И 10 секунд the sheriff said way more than I had said in a half-hour sermon. шериф сказал больше за 10 секунд, чем я сказал за полчаса службы. Sometimes it didn't change anything that happened, but they knew they were understood. Это ничего, может, не изменило, но они поняли, что... And this is what you as chaplains have the ability to do. Вы, как капелланы, имеете эту возможность также поменять и дать надежду. One of the things that chaplains do all the time Одно, что капеллан постоянно делает, is they ask what он спрашивает, что happened, случилось, what's going on, что происходит, what are you thinking? о чем ты думаешь, Then they ask how и спрашивать, как are you feeling, ты себя чувствуешь, how are you doing, как твои дела, how is your stress? как твой стресс, как ты в своем чувстве. And then the chaplain asks why. Потом капеллан спрашивает, почему? Why are you feeling this way from that which happened? Почему ты так чувствуешь о том, что случилось? And when you ask the why question, И когда ты спрашиваешь, почему, you start to understand their belief system. ты понимаешь, что они верят. I feel shame. Я чувствую стыд. Why? Почему? Because I don't think I should have had to kill that person. Потому что я не думаю, что я должен был убить этого человека. Why? Почему? Because I believe that I'm a follower of Jesus and I shouldn't have had to do whatever. Could you repeat that? They might say, because I'm a follower of Jesus, I didn't want to do this. Можно сказать, я последователь Христа, я не хотел это сделать. Or you might ask, why? And they say, I'm a good person and the world should be good to me. Мы можем сказать, о, я хороший человек, и вот мир должен быть хорош ко мне также. Why? Why did God allow this to happen? Почему Господь это допустил? Why did my child have to die before me? Почему мой ребенок умер до меня? Почему он раньше меня умер? Why, when I'm a faithful follower of Jesus, did I lose my family in this car accident? Я верный последователь Христа, и я потерял свою семью в этом катастрофе. Bad things shouldn't happen to good people. Плохие вещи не должны случаться хорошим людям. Почему это случилось? By asking the why question, Когда я спрашиваю, почему, we start to understand what moral injury is. мы понимаем моральную травму. Что такое моральная травма? We understand the broken leg on their table. Мы понимаем ту ножку, сломленную на столе. We understand where they feel
betrayed by God or people. Он и чувствует, что где он и преданный, может, Богом или людьми были преданные. And then we're asking them to talk through that, to help them understand. Мы спрашиваем, расскажи больше, мы хотим понять. So a lot of times as a chaplain, you're hearing the what happened, Часто, как капеллан, слушает, что what did they think, они думали, and you're asking how did they feel, спрашивает, как они себя чувствовали, and then their soul is the why. и спрашиваешь, почему, душа говорит, почему. And we start to find out why they feel broken or hurt or upset. И мы узнаем, почему такие побитые, разбитые, расстроенные. Because their belief just crashed into their experience and there's conflict. И мы их проблемы узнаем, и их историю. Yeah. So helping as a chaplain people to talk about the why they feel what they feel can help people to really process things. Это помогает людям, когда вы капелланы спрашиваете, почему, людям это все переварить и подумать, почему. But often as a chaplain, you're sitting with them in the why question. Но часто, как капеллан, вы сидите просто над этими вопросами. Почему? Почему? When someone asks, why did God allow this? Когда кто-то спрашивает, почему Господь допустил это? Don't answer it. Не спрашивай, не отвечай. It's not their question, it's their statement. Это не их вопрос, это просто их выражение. Это не вопрос, он спрашивает. When someone asks, why did God allow this? Когда кто-то говорит, почему Господь это допустил? What they're saying is, God shouldn't have done this. Что они говорят, что Господь не нужен был это сделать, допустить это. God is breaking God's law. Бог сам свой закон ломает. Да, как будто бы Бог нарушил свой закон. Закон нарушает. Спасибо. Or God is not doing things the way I thought God would do them. Господь не делает то, что я думал, Господь будет делать. And we as chaplains help people to realize that God is still present in a world where bad things can happen. Мы как капелланы помогаем людям понимать, что Господь все равно рядом в этом мире, где плохие вещи происходят. The scripture I read this morning was about the seed has to fall and die before new growth happens. Сегодня я читал, как зерно должно упасть и умереть, чтобы что-то произошло. So we're helping people as chaplains to understand and reshape how they understand God in a bigger and more profound way. Мы как капелланы помогать людям понимать Господня более обширно. And the Psalms tell us how to do this. The Psalms, someone complains about their problem. И Псалтырь нам помогает понимать, когда кто-то жалуется своими проблемами. I'm weak. I'm terrible. Я плохой, я не сильный. And then the scripture says, but God is strong, is wonderful. Но Господь сильный. Yeah. So we, as a chaplain, we offer hope. Мы как капелланы даем надежду людям. I'm going to break now. I think we covered all the big details, but I want to open it up. Chaplain Yaroslav, is there time for questions and answers? We have questions. Yep, we have. We have a lot of questions, and maybe if you can briefly answer. Sure. Okay. У нас сейчас будет, я остановлю запись, и у нас будет время для